Thank you. With my best regards, I'd like to thank ASSAM, Bey and all the organizers. Hayatları bu zorluklarla geçmiş, çok zor konularda kendi sıkıntılarını unuturcasına İslam dünyasını tedavi etmeye çalışıyorlar. Bu konuda bizler de katkı sunabilsek, beraber olabilsek ne mutlu bize. Şimdi ben So it's always our pleasure if we can contribute to the discussions going on in the Islamic world. I'm from Urfa. Think about the ethnic structure. And personally, I'm Arab on one side, and then we became Turkish, and I also have Ottoman origins, so I can list many ethnic origins in just 1 minute. So in the Fertile Crescent, in fact, humankind spent 6,000 years and just 2 centuries, just a small time period in brackets. In fact, in this last 100 never ends. Everything is scattered. Iraq, Syria, there are catastrophes going on there. So I was there in the pre- and post-war times. So what you couldn't imagine has turned into a reality in those territories. Aleppo is totally destroyed. Mosul, you would never imagine such a Mosul. You see, the mosques are destroyed, and you cannot really believe your eyes. I hope these events will never repeat. And in the Western world, you see there is this harsh war between Ukraine and Russia, and the Western world is trying to support what is happening there. But think about what happened in Basra, Mosul. In fact, these were heavenly beautiful, but they are all destroyed. Libya, Yemen, and many others. There is a long list of cities. In fact, when the West is going down, we are going up. Psychologically, we are going up. We believe that Istanbul will be the most important hub and center. Egypt, Hindustan, Pakistan, Caucasia. In fact, I believe that there will be important leaders. I'm sorry, I'm a very fast speaker. I hope it is understandable. This is a part of my nature. I hate the word Middle East. I never use that word. In fact, the British can call it the Near East, Far East, Middle East. It's none of my business. This is the Fertile Crescent. This is where the letters were invented, where the tablets were started to be used, and Salatin Ayyubi was here. When the French commander entered Damascus, he first visited the tomb of Salatin Ayyubi. En az 1000 asır İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir milletin evlatlarını affetmiyorlardı. Yani işte görüyorsun Tanzimat da başladı, günümüze kadar devam etti ama en ağır formatı Türkiye attı, Osmanlı'ya attılar. Yani Viyana'ya... The French, in fact, tried to format everywhere. In fact, the heaviest format was in the Ottoman. So they never fought. Araplıktan, Kürtlükten, Türklükten ziyade bir üst kimlikle bu coğrafyanın sahibi olarak, yani Müslüman olarak veya hangi kimlik olursa olsun, burada Ezidi bile olsa bu coğrafyanın asli unsurudur ve bereketli hilalin sahibidir. Batı olmasın, tırnak içinde söylüyorum, belki yeter diyebilirim. Çünkü hiç kimse bu kadar dünya zulüm etmedi. Yani bir Amerika kıtasında böyle zulüm görmedi. Bir Avustralya beyaz adam dediği zaman tir tir titrer. Mesela Afrika'da şeytan dediği zaman beyaz adam diye tarif ederler. Bu açıdan biz buna karşı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Neden bereketli hilal bölgesi? Anadolu Mezopotamya'da bu isimle söyleyeyim. Çünkü burası kafa tarafı Türkiye olan, gövdesi aşağıda olan bir kişiye benzer. İslam dünyası kafa tarafı Türkiye, gövde tarafı Suriye ve Irak üzerinden, ayakları aşağıda Yemen'e kadar, kolları Endonezya'dan Fas'a kadar böyle bir kahraman düşünün, pehlivan düşünün, arkasını dünyada yazsın. Bu açıdan Mezopotamya buranın kalpgahı ve akıl kısmıdır ve buranın toparlanması lazım. Büyük oyun burada başladı. 1800 yılında Fransa buradan biliyorsunuz Hindistan'a kadar gitmek istedi. Ardından Afganistan'ı Ruslarla tampon bölge yaptılar. 2 asır boyunca ta 2021'in 15 Ağustos'una kadar da bu saldırılarına devam ettiler. Amerika orada yenilinceye kadar. Osmanlı bu coğrafyayı 1510 yılından itibaren diyelim
Mevlana İdrisi Bitlisi. Biliyorsun İstanbul'da Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris Bitlisi idi. İnşallah bu geri gelir. Yani o tepenin adı Pierre Loti değil. Bir sapığın adı değil. İdrisi Bitlisi'nin tepesidir. İdrisi Bitlisi Yavuz Sultan Selim ile çok güzel bir istişarede bulunuyor ve başarılı oluyor. Ve diyor ki bu Kürt kardeşlerinize sahip çıkın. Sahip çıkılıyor. Ve ben sana 2 ay içerisinde Şam ve Bağdat'ın anahtarlarını vaat ediyorum. Hakikaten de ardından Yavuz'un Mercidabık ve Ridanya zaferleri geliyor ve Şam ve Bağdat 3-5 yıl içerisinde Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra tam 400 yıl bu coğrafya altın bir dönem yaşıyor. Kürdü de böyle yaşıyor, Arap'ı da böyle yaşıyor. Ben o açıdan burada mesela İlk Osmanlı İmparatorluğu'nun bu bereketli hilal üzerinde gerçek bir imparatorluk ve İslam dünyasının mükemmel bir kılıcı olacak bir Osmanlı İmparatorluğu kuruluş aşamasını buradan başlatıyoruz. Tam 404 sene süren bir şey. Burada kısa bir süre sonra Arapların en büyük aşiretleri, mesela Kürtlerden bahsedeyim. Bitlis Hakimi Şerafettin Bey, Hizam Meliki Emir Davut, Hısnakeyf, II. Halil, bu Selahattin Eyyubi'nin torunlarından oluyor. Bunlar hepsi kısa sürede Osmanlı'ya iltihak ediyorlar. Yani inanılmaz bir şekilde dünya tarihinde böyle bir başarı yok. Ardından Arapların en büyük aşiretleri geliyor. İbni Harkuş, İbni Said, Beni İbrahim, Beni Saim. Bunlar hepsi aynen mektubun orijinali Topkapı Sarayı'nda bunu şöyle söylüyor. Bizler canlarımız, mallarımız, ihalemiz ve dinimizin emniyeti için size itaati arzuluyoruz. İslam'ı tatbik ve adaleti tesis için sizin hakimiyetinizi zaruri görüyoruz. Yani Hadimül Harem-i Şerifeyn dediğimiz kavram Selahattin Eyyubi ile başlıyor. İşte buradan devam ediyor. Yavuz Sultan Selim'le devam ediyor. Ardından biliyorsunuz Osmanlı 1917 yılına kadar bu coğrafyada hakim. Yani belki son 30-40 yılda sıkıntılar yaşıyor ama burada ben Osmanlı'nın bitiş tarihini maalesef 1917 değil de bundan 10 sene önce İttihatçıların iktidara geldiği dönem olarak görüyorum. Yani İttihat ve Terakki iktidara geldikten itibaren Osmanlı'da maalesef söylüyorum artık hani bir binayı ele geçirip dağıtırsınız. Odasının temelini, tavanını yıkarsınız. Öyle bir şey oluyor. Ve kısa sürede İttihat ve Terakki'nin yani bir ismi de garip bir şey. Ne İttihat var ne Terakki var. Mesela benzeri Bas içinde geçerli. Bas demek ölüm demek. Yani belki Arapça anlamı diriliştir. Badu basel mevtakın diyoruz ama yok yani ölüm oldu. Yani Irak'a ölüm oldu. Suriye ölüm oldu. Mısır'a ölüm oldu. Ve bunlar bu Bereketli Hilal kitabında da ben teferruatıyla anlatmaya çalıştım. Bizim şu son 100 yılda özellikle Irak ve Suriye özellikle ama bu her iki ülke ile Türkiye şu anda ilk 1955 yılına kadar maalesef söylüyorum neredeyse düşman gibi. Yani bir 23'ten 50'ye kadar bizi uzak tuttular. Haklı. Yani Fransızlar Suriye'ye girdi, İngilizler Irak'a girdi. Burası dünyanın en değerli coğrafyası. Dünyanın hiçbir yerinde su, toprak, petrol, stratejik konum bu kadar değerli değil. Yok. Yani 4 deniz diyorum ben bereketli hilala. Kızıldeniz, Akdeniz, Hazar Denizi ve Basra Körfezi. Bunun arasındaki coğrafya bereketli hilaldir. Yani Toros Dağları'ndan, tabii Türkiye dahildir bu işe, Irak ve Suriye'yi, Mısır'ı ve İran'ı dahil ederek Basra Körfezi'ne indirdiğimiz zaman bir blok kurulabilir mi? Ama çekirdek kısmı yani bir atomun içerisindeki ilk çekirdek dediğimiz 3 ülke var. Irak ve Suriye'yi ülke olarak nasıl görürsek artık öyle diyelim. Türkiye buranın merkezi. Ama kanat kısmında İran ve Mısır olmayınca olmuyor. O açıdan Bereketli Hilal ismini biraz uzun tuttum. Yani İran ve Mısır'ı dahil etmek gerekiyor. Zaros Dağları olmadan, Nil Nehri olmadan burası maalesef ayakta kalamıyor. Bu açıdan bizim bu düşüncemizi dağıtacak bir yapı uygulandı 2000 yılından beri. We have to have such a structure since 2002. This is the unlike Middle East project. However, when you look at this, like it is the case in Arab Spring, so we can say that it's a smalling Middle East. So in Libya, there are 3 disruptions, or Iran or Misr, Egypt, on the others. The Afghanistan tried to protect itself, so that will the people of Turkey, Iran, and Egypt is a second one, and there should be a that should be there, and we believe that this should be possible. There is no other way, so we can go to London, the Moscow, to Geneva, but the problems are there. And in Syria, I counted yesterday, except for the Muslim countries, except for the other countries, there are 474 military
points, and in Lasked and in different places, the Russians have systems, and we can say that there's a Euphrates, and this place is taken by the US. There's DCG terrorist organization, and there's 80 trucks. There's a Javelin and Stinger fuses, missiles were given, and this is the reason of this. So we can say that there is a target Spiros from the Caspian Sea to Mediterranean Sea. However, there are Hamidiye tribes, and we can say that we have the plains and regions, but there's a different word right now. For this reason, in the 21st century, so this starts with Turkey, continues with Iran and Egypt. We have to work together. And of course, when we look at the political map of Turkey, we can say that this is the main region of the world. There are 2 billion Muslim people are living, and from Asia to Morocco. But there is a lack of power where people do whatever they want to do. In Tunisia, for example, if they do not act calmly, they would be worse than Libya. So this would happen in other places as well. So we can say that the situation is really a calamity, and there needs to be a military power to be established in this regard. And the places of this should be Syria and Iraq, and the Syrian events. Of course, I'm working on Basel in a detailed way. I can say that this is about Bashar Assad, but it's not about Bashar Assad. There is a system established by English, and it's called Meclis-i Milli, the National Assembly, and it's called Hicai Garp, and of course, this is related to Syria. I have never seen in Turkish public that, but there is such a system since 1971. The Father Assad. If you can make a summary in 2 minutes, so I will finish. We have to work on this geography, water, territory, petroleum, and security. We have to establish such a system within this axis. So, of course, the borders should be as that they are, but in these systems, the people, the human beings, assets, and this capital and technology should be there. And of course, there should be such a place, no matter where we can go. But of course, we are aware of where we have to go, but if Turkey, Iran, and Pakistan, and Egypt, they gather together, everything will be easier. So, of course, there should be a coalition in this regard. This is the only way. In Kashmir, there is such a situation, and there is a project that I made to ASSAM. For example, Elvana PACT covers Mediterranean, and we have to have it in the social education sphere, and Turkey and Kabul should be there. And this is a social system, but we need a military system. We definitely need a military system. And without the victory of Turkey, what would be the case of Azerbaijan? Without, of course, we have the honor within the swords. So where is why there is the security of the mosques? So of course, they can secure swords today. So we have the gas, we have the water, we have the oil. So we have to have an idea in this regard. And since 2014, I went to Süleymaniye in Iraq. And of course,
they said that the British people brought us the transportation, as you can see the photographs. Dedim ki İngilizce top ulaşım getirmez ya top getirmiştir. Yok hocam dedi ya. And we said the British people didn't have the bring the transportation. See, the first right starts with Sheikh Mahmud Regency in this regard for Ottoman Empire. So ask for help from the Turkish people. So of course we have to look at the theory, and we Sadun Pasha is important. Ali Sharif, Ali Haydar, all of these people gave their lives for Ottoman Empire, and no one is talking about this. They talk about the Arabic names. So we have to say stop to shoot this map. So there could be the 8 Islamic cooperation doesn't work. As you can see, this is in Mardin Urfa. There is a Euphrates river. However, it is like a hill. So the Euphrates river is going in a vein, and of course we have to work together. And theoretically, we need a study emergently, and of course theoretically maybe the other Islamic countries and with the Minister of Foreign Affairs we can have an activity